students, welcome to the Sapna's Homeschooling YouTube channel, and today we are going to solve 2.5 book review Swami and Friends by R.K. Narayan lessons workshop. In this workshop we have solved each and every question. आपण या धड्याचे सर्व प्रश्नांची परफेक्ट आन्सर दिलेले आहे. जर तुम्हाला कुठली क्वेरी असेल तर मला कमेंट करून सांगा. R.K. नारायण यांचं तुम्ही कोणतं दुसरं पुस्तक वाचलंय का जे तुम्हाला खूप आवडतंय? असं असेल तर मला नक्की कमेंट करा. First question दिला, refer to the story The Boy Who Broke the Bank, lesson 2.2 by Ruskin Bond. Read it carefully and write a review of the same, keeping the following points in mind. तुम्ही हा धडा अभ्यासलाय ना, The Boy Who Broke the Bank. तर आता या धड्याचं आपण इथे काय करायचं, रिव्ह्यू लिहायचा पटापट. नेम ऑफ द स्टोरी रायटर आहे, द स्टोरी इज टायटल द बॉय हू ब्रोक द बँक अँड रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. टाइप ऑफ स्टोरी आहे, इट इज अ ह्युमरस अँड satirical short story. Third, background and setting, time and place. म्हणजे त्यावेळी कोणती वेळ होती, काळ काय होता, जागा काय होती, या दृष्टीने ते टाइम अँड प्लेस आहे. The story is set in a small town in India where a local bank becomes the center of chaos due to misunderstanding. The time period seems to be during the early 20th century. म्हणजे 20व्या शतकाची सुरुवात असा अर्थ आहे. डी मेन कॅरेक्टर कोण कोण याच्यामध्ये बघा. नथू आहे, अ पुअर स्वीपर हू वर्क्स ॲट द बँक. सीताराम आहे, वॉशरमन सन अँड नथूज फ्रेंड. तर द टाउन फोक म्हणजे तिथल्या गावातली लोक, सेव्हरल विलेजर्स हुज रिॲक्शन्स फ्युअल द केऑस. प्रॉब्लेम फेस, अ रूमर स्टार्टेड बाय नथू अँड सीताराम spreads through the town, causing panic and leading people to withdraw all their money, leading to this eventual collapse of the bank. Language use. The language is simple, engaging and humorous, making it easy for readers of all ages to enjoy. And G, what do you like about the story? The story highlights the power of rumors and how small misunderstanding can escalate into significant problems. Ruskin Bond's humor and ability to depict ordinary life make the story relatable and entertaining. What you did not like about it? तुम्हाला काय आवडलं नाही? The story does not focus on resolving the issue, leaving readers curious about the aftermath. Also, some characters feel underdeveloped. And your general opinion of the story? तुमचं काय एक मत आहे, सर्वसामान्य मत. The story is an enjoyable read that cleverly uses humor to illustrate a serious message about the consequences of gossip and misinformation. It is both entertaining and thought-provoking. Second question is, look inside your thinking hat. Okay. Read the evidence sentence given below and offer a possible explanation of what happened in the house. Make up some question to gather more information. Now collect all your evidence and write a story in your notebook. Give a suitable title. आता इथे काही पॉईंट्स दिले आहेत आपण या हॅटचे. तर इथे उत्तर बघा. सगळ्यात पहिलं, देअर वेअर चिल्ड्रन्स फुटप्रिंट इन द किचन. सो बेबी दे वेअर प्लेइंग, maybe they were searching for food. Second, what comes to mind when you hear the word mischievous? Naughty behavior, curious action, trouble others, play, pranks. The kitchen was messy with flour scattered on the floor, broken utensils. The children were playing to bake something to create a surprise dish, and mother found empty jars of jam and cookies. The story title, The Kitchen Adventure Story, आपण नाव दिले. One day the kitchen was in chaos. There were children's footprints everywhere. Flour was scattered across the floor and broken utensils were lying around. The children had been mischievously planning to bake cookies at a surprise for their mother. Unfortunately, they had used up all the jam and cookies from the jar, leaving a mess behind. When their mother arrived, she was surprised but couldn't help smiling at their innocent attempt to surprise her. She lovingly taught them how to bake properly, and together they created a batch of delicious cookies. Now the question third, identify the new words and phrases which seem to be important in the review. Try to guess their meaning from the context. You can use a dictionary to confirm it. Fill up in the table.
सो आता इथे वर्ड आहे मिस्चिवस. मिनिंग काय आहे याचं? नॉटी बट इनोसंट. वन सिनोनिम काय आहे याचं? सिनोनिम किंवा अँटोनिम. सिनोनिम म्हणजे समानार्थी, अँटोनिम म्हणजे विरुद्धार्थी. सिनोनिम आहे नॉटी, ट्रबलसम. अँटोनिम आहे गुड अँड वेल बिहेव्ड. वर्ड क्लास काय? ॲडजेक्टिव्ह आहे हे. आणि अदर फॉर्म मिस्चिफ, मिस्चिवसली. ट्रान्सलेशन काय येतं याचं? शरारती किंवा खोडकर. ठीक आहे. आता अशा प्रकारे आपण शब्द लिहूयात. तर इनोसंट म्हणजे मिनिंग कन्व्हेंट, प्युअर, नॉट गिल्टी. सिनोनिम आहे त्याचं हार्मलेस, अँटोनिम गिल्टी. वर्ड क्लास ॲडजेक्टिव्ह, अदर फॉर्म्स इनोसन्स. ट्रान्सलेशन निर्दोष, निरागस. पर्स्पेक्टिव्ह वे ऑफ थिंकिंग. सिनोनिम व्ह्यू पॉइंट, अँटोनिम नॅरो माइंडेड. नाउन वर्ड क्लास अँड अदर फॉर्म पर्स्पेक्टिव्ह. दृष्टिकोन, दृष्टिकोन दोन्ही हिंदी तर मराठी तेच म्हणतात. सेन्सिटिव्हिटी क्विक टू अंडरस्टँड फिलिंग. सिनोनिम एम्पथी, अँटोनिम इनसेन्सिटिव्हिटी. नाउन आहे सेन्सिटिव्ह, सेन्सिटिव्हिटी संवेदनशीलता किंवा संवेदनशीलता. इसेन्स स्पिरिट, कोर, मिनिंग. सिनोनिम क्विंट, क्विंटेसन्स. अँटोनिम सरफेस. नाउन इसेन्स सार किंवा सार. आता पुढे क्वेश्चन 4 आहे. फाइंड फ्रॉम द लेसन द नाउन फॉर्म्स ऑफ हॅपन, ट्रू, सिम्पल अँड कंक्लूड. हॅपन हॅपनिंग, ट्रू ट्रूथ, सिम्पल सिम्प्लिसिटी, कंक्लूड कंक्लुजन. हे सगळे नाउन फॉर्म हे लक्षात ठेवा, एक्झामला येतात हे. फाइंड वर्ब फॉर्म हेट्रेड, थॉट, मीनिंग, इम्प्रूव्हमेंट, डिस्क्रिप्शन, ॲट्रिब्युशन. हेट्रेड हेट, थॉट थिंक, मीनिंग मीन, इम्प्रूव्हमेंट इम्प्रूव्ह, डिस्क्रिप्शन डिस्क्राईब, ॲट्रिब्युशन ॲट्रिब्यूट. हे सगळे वर्ब फॉर्म आहेत. हे सगळे तुम्ही लक्षात ठेवा. सी आहे फाइंड ॲडजेक्टिव्ह फॉर्म्स. टॉक, इंटरेस्ट, प्युरिटी, टेक्निक, लिटरेचर. तर ह्याचे उत्तर आहे टॉक टॉकेटिव्ह, इंटरेस्ट इंटरेस्टिंग किंवा इंटरेस्टेड, प्युरिटी प्युअर, टेक्निक टेक्निकल, लिटरेचर लिटररी. टिप्स फॉर रीडिंग फॉर अ रिव्ह्यू. आता इथे काही टिप्स आहेत त्या बघा. स्किमिंग. स्किमिंग म्हणजे काय? वेन यू रीड फॉर अ रिव्ह्यू यू शुड नो. काय काय माहिती पाहिजे आपल्याला रिव्ह्यू करताना? गाईडलाईन आहे फार महत्त्वाची आहे. व्हॉट इज द टायटल, टेक्स्ट, कॉन्टेंट काय आहे. व्हॉट एक्झॅक्टली इज टू बी रीड सिलेक्टिव्हली. काय आपण नेमकं रीड करतोय. व्हॉट सपोर्ट रिलेटेड रिसोर्सेस, रेफरन्सेस, हेल्प इज टू बी जनरेटेड ऑर फाउंड. डी. व्हॉट विल यू सर्च टू गेट complete details, associated ideas. E. use technology if required, web, ebook, gadgets to correlate the content that is read. Scanning काय करायचं आहे? We might use scanning to look up for meanings or related words, phrases, novel ideas. Find exact association or interrelationship of words. Check perfection in the start and finish time while reading. D. Identify the exact sequence of ideas and occurrence of events. Use technology if required, web, ebook, gadgets to correlate the content that is read. Project. Write a complete review on any book that you have read recently. Use the following points for your book review. आता आपण एक बुक रिव्ह्यू लिहायचं आहे. त्याचे हे सगळे मुद्दे दिले ते आपण सगळे लिहून काढायचे. तर इथे मी तुम्हाला बुक रिव्ह्यू दिला आहे श्यामच्या आईवरती. इंट्रोडक्शन. श्यामची आई इज अन आयकॉनिक मराठी बुक. बरं तुम्ही वाचलंय का हे श्यामची आई बुक? आणि वाचलं असेल तर कमेंट करा पटापट की येस टीचर वी रीड इट, की आम्ही वाचलंय. is an iconic Marathi book written by a renowned author Sane Guruji. It is a touching memoir that portrays the love, sacrifices and values imparted by Shyam's mother, who serves as the epitome of selflessness and wisdom. Selectivity and content. The book is a collection of heartfelt incident and teaching from Shyam's life. Focusing on his relationship with his mother, every chapter delivers life lessons filled with love, discipline and moral values. Subject, title, appropriacy. The title Shyamchi Ai, Shyam's mother, is highly appropriate as the entire book revolves around the mother's sacrifices, guidance and her immense love for her son Shyam.
Sequence of content. The book follows chronological sequence of Shyam's childhood, narrated through episodes and stories that seamlessly weaved into one another. The flow is smooth and engaging, making readers feel emotionally connected to the journey. Language appropriacy type. The language is simple yet deeply emotional and poetic. Sane Guruji uses heartfelt Marathi, making the book relatable and accessible to readers of all ages. Good points. Novelty in the book. The strong depiction of a mother's love and her values is unique and inspiring. The vivid portrayal of rural life in Maharashtra adds authenticity. The book promotes timeless moral lessons like simplicity, honesty, and selflessness. G. Advantage scope of book, if any. Shamchai serves as a guide for parenting and the importance of values in upbringing. It inspires readers to respect and cherish their parents and roots. Demerits, shortcomings, if any. The emotional intensity of the book might overwhelm some readers. The cultural context might not resonate as deeply with non-Marathi readers. Message, opinion, views. The book delivers a powerful message about unconditional love and sacrifice. It teaches us to value relationships and live a life of integrity. Personally, Shamchi Ai is a timeless masterpiece that stirs the soul and evokes respect for mothers everywhere. Conclusion. Shamchi Ai is a literally gem that continues to inspire generations. It is not just a book but an emotional journey that leaves an everlasting impact on the reader's heart. So in this way we have solved all each and every questions answer here. If you like this video, please like it, share to your friends. मित्र मैत्रिणी नक्की हा व्हिडिओ शेअर करा आणि व्हिडिओ आवडल्यास मला कमेंट करून नक्की सांगा. भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.